Hi guys, my name is Kashish and मेरे चैनल पर आपका स्वागत है. So this video is going to be about prepping and packing for a destination wedding bridesmaid edition. So let's go. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डिड इज़ आई वेंट टू द सलोन जहाँ पे मैं यूजुअली जाती हूँ. उनको मैंने पूछा मैं क्या करूँ, तो कलर के लिए ना था, एवरीथिंग के लिए इट वाज अ नो. सो शी सजेस्टेड मी टू डू अ हेयर स्पा और मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग था. सो आई वेंट अहेड एंड डिड अ हेयर स्पा एंड इट वाज सो रिलैक्सिंग एंड माई हेयर फेल्ट सो मच बेटर. यू विल सी आगे. सो आई जस्ट गॉट डन विथ माई हेयर स्पा. मैंने डैंड्रफ के लिए कराया था एंड एक दो दिन में पता चलेगा अगर और डैंड्रफ हो रहा है या नहीं. सो आई होप के बेटर हो जाए. आई विल गो फॉर वन मोर सीटिंग. सो या बिकॉज बाल में और कुछ ज़रूरत नहीं है, हेयर कट कराऊंगी और कलर तो ऑलरेडी है. So spa and haircut, that is all the preps that I'm going to do for my hair specifically. So let's see if this spa works. तो हाँ, I am back home और जो सलोन्स में ब्लो ड्राई करते हैं वो इतना अच्छा लगता है ना, बिकॉज बाल इतने नेचुरली ब्यूटीफुल लगते हैं. आई रियली नीड टू लर्न हाउ टू ब्लो ड्राई माई हेयर. मोर देन लर्न, पीछे पीछे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आगे फिर भी हो जाता है. बट या आई गॉट माई स्पा डन. And now let's hope for better result. My hair definitely feels better, but I think that comes with every spa that we do. For time being तो अच्छा रहता है. Let's see long time effects कितने हैं. अगर अच्छे रहे तो I will definitely recommend you all this. So let's see. You will see with time because I am vlogging this entire week because पूरा week preps में ही जाने वाला है. So let's see. Hello guys, so we ordered a kit of like 3 big suitcases because since our family is traveling together we don't have a lot of suitcases. We do have like जितने हमें चाहिए but हमारे पास बहुत नहीं है. So we thought of ordering some because sale भी चल रहा था. We thought of ordering some suitcases which have now arrived. As you can see, we ordered them from Nasher Miles and we have ordered a set of 3. So I am very excited to open this because the color is really adorable. So yeah, let's go ahead and unbox all of them. It looks pretty, but it's very heavy. This is the bag. I don't know if you can see properly, but purple color का lilac lavender color का bag है. Travel safe please and complete travel packing checklist we have, which is I think very cool. This is going to be very helpful for me because I'm traveling. It is looking all together. I think they are really cute. What do you guys think? Guys, good morning. Today is Saturday. We are 2 days away from flying for her wedding. I'm going to the hair salon again to figure out what I have to do with my hair situation. Might get a cut, that's the maximum. Yeah, I was saying that. Horn maro आएंगे. Okay, I am not sure about my hair situation. Might just get a cut, might get a spa, might get some retouching, but I don't think I need it. So yeah, mostly a good cut that will change my look. And that's all for hair situation. Then we'll move on to the next step. But फिलहाल we are doing our hair. So I reached the salon and she suggested me a layer cut, and this is the before of my hair just right before I got the haircut, and very soon I will show you my after. So this is my hair. This is how it looks right after the haircut. I think it looks nice. मतलब मेरे face पे अच्छा लग रहा है and it looks fresh. Let me know what do you guys think. नेक्स्ट अब मैं और मॉम निकल पड़े थे अपने नेल अपॉइंटमेंट के लिए. मॉम वॉज गेटिंग हर नेल्स डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. So there were, as you can see, so many options to choose from, and I still went with no color. Mom went with this basic light pink color with like glitter tips, and I think she was really happy with her nails. She did for the first time, and उसको इतनी शर्म आ रही थी to be captured. These were her nails, एकदम सामने से if you want to see. And I went with nothing. मैंने एकदम basic color का ना क्या बोलते टॉप कोट लगवा दिया था, एकदम light pink color का, and I put it under the UV light, and this is how my nails were looking. I did not really want to go with one color because I think ऐसे करने से ना मेरे nails काफ़ी natural लग रहे थे. So let me know what do you guys think.
I just came back home and I'm dead tired. Like, I'm not even kidding. I am very, very tired. It has been so exhausting all of these past few days. I'm barely sleeping. I sleep at like 4 a.m. So I'm surviving on 6 hours of sleep. But yeah, ये दिन वापस नहीं आएंगे. And also, my new nails. Love them. Love natural looking nails. Also got gel polish on my toes. So yeah. These are how my toes look and these are how my hands look. Pretty cute little toes, right? I love gel polish on my toes. I don't usually do them regularly because it is very expensive, and also because I just don't care, which I think is wrong. I should, but now I've planned on buying some polishes at home because I have the UV machine, and then I'll do it. And yeah, my nails and my legs, I just got them done. So this is done. Hey guys, so we have less than 24 hours to leave and अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं and it is a Sunday today and I have an appointment for my eyelash extension. The guy is coming home and he has done my eyelashes once, so I called him and he was like, I can come home now. So I was like, great, so I don't need to go to his studio. So yeah, he might come any minute now because I just got a call from him for the approval thing. So yeah, I'm excited because I'm doing this after a very long time. I've only done it once on my 24th birthday and I'm 23 years old now. So it's happening after 2 years. So I'm so excited. See, he's here. I'll see you while he's doing it and while I show you how it looks. So my lashes have been done and look at the difference. I have no makeup on, but I still look so different. I think I need nothing after this, and this is the reason that I got this done because I thought that if I have lashes, I will not need a makeup artist for most of the events. I can do my makeup myself, I can do eyeshadow, do my base. The only problem that I have is with my lashes. I don't know how to apply lashes. So that is why I got this done and it has instantly changed my face. If you have a function, I definitely recommend y'all to get this done. The guy who did it for me, he comes home and he does it for me and I couldn't shoot because my eyes were shut, so I'm so sorry I couldn't shoot the process. But yeah, this is how it looks. I absolutely love it. थोड़ा सा redness है मेरे eyes में. This happened last time also when I did it. Apparently my eyes are very sensitive. Hey guys, so I am going for waxing. It is the afternoon. I just got my lashes done, changed into something really comfy, and now I'm going to get my waxing done. I'm gonna wax my arms, legs, underarms, all of those things. And I'm going to the salon because the lady who usually does it for me, she is also in her brother's wedding, so she is not available. So I have to go down and get it done. But yeah, that is the update. I'll be doing the waxing and probably this is the last thing that we have to do in preps. Then the next step that we will do is packing. So yeah, I'm very excited to pack also because I'm traveling for a wedding itti close for the first time. So let's see how it goes. This is my OOTD. This is what I wore to get my waxing done. Lash test. How is it looking in the sun? I think I look nice. मतलब lashes के साथ ऐसा है ना that now I can just put on some blush and go and I'll be done. So I got my feet, hand, underarm, eyebrows, upper lips, everything waxed and I got the chocolate wax done. Hello again, so I'm back. I am done with everything and मेरे grooming में सब कुछ हो चुका है. So I'm done with that. Now I only have to shop for a little knick-knacky things and pack करना है. So that's all. And yeah, I'm so excited. I'm gonna leave tomorrow. It's just one day left and bus. I'm very excited. Hi guys, so it is 1 a.m. right now and I am just starting to pack. I have to leave tomorrow morning and I haven't even started packing. I've sent both of my lehengas, both were the heaviest of all. इन द टेम्पो, तो टेम्पो गया है यहाँ से सारा सामान लेकर, तो उसमें मैंने और मम्मी ने अपने लहंगे डाल दिए थे बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली हैवी बट ऑल्सो इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर बैग, तो इसलिए हमने वो भेज दिए. तो बहुत अच्छा काम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कम हो गया है उसकी वजह से. सो फिर भी लहंगे के ब्लाउजेस है, हल्दी मेहंदी के आउटफिट्स है, छोटे छोटे डेली वेयर के आउटफिट्स है, नाइट वेयर है, ज्वेलरी है, शूज़ है, आइनिंग कर्लिंग टूल्स, हेयर, सब बहुत सारा सामान है. एंड बिकॉज इतने दूर जा रहे हैं शादी के लिए तो इतना डर है कि कुछ मिस ना कर दूँ. सो आई एम गोइंग टू पैक नाउ. आई होप टू कंप्लीट
till 3 AM. अभी 1 बज रहे हैं, 2 घंटे में आई एम एट पैकिंग एंड कम्प्लीटिंग एवरीथिंग, देन आई स्लीप. सुबह उठ के सीधा निकलूँगी. एंड जाने से पहले मुझे रिसेप्शन का भी बैग पैक करके जाना है, बिकॉज हम वापस आएंगे एंड अगले दिन रिसेप्शन है. रात को हम आएंगे, 12 बजे घर पहुंचेंगे, अगले दिन शाम को रिसेप्शन है. सो द प्लान इज़ टू कीप अ बैग रेडी फॉर द रिसेप्शन क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. एंड आते ही वो बैग लेकर हम उस तरफ ही स्टे करेंगे, होटल के पास आसपास जहाँ पर रिसेप्शन है. सब लोग उधर ही रूम बुक कर रहे हैं. मुंबई में ही है, बट जस्ट फॉर फन. So yeah, that is the plan as of now, and I am going to start packing and I will show you. I have planned on packing in an organized way, so let's see how that goes. I will really try. So let's go. I'm very excited to do this. Let's get Mridul married. So थोड़ा सा मैंने एडवांस में पैकिंग करके रखा था. Mom has ordered these big bags. So these are the dresses for Ganga Aarti and one more extra dress for our first day in Rishikesh. Then I have some Lucknowi. I have 2 Lucknowis packed with 1 pair of jeans. And उसके साथ जितनी भी हमें सिल्वर ज्वेलरीज लगेगी वो सारी मैंने यहाँ पर इस तरह से पैक कर लिया है, इसके साथ ही रखा है, सो दैट आई नो. नाउ फॉर द नेक्स्ट इवेंट विच इज़ मृदुल की एक पूजा होती है लड़की वाला साइड की. वो पूजा के लिए मैं लहंगा पहनने वाली हूँ. वेरी प्रिटी येलो कलर एंड ग्रीन कलर लहंगा. तो वो लहंगा यहाँ पर रख लिया है एंड उसके साथ ये बैंगल्स पहनने वाली हूँ एंड ये सेट पहनने वाली हूँ. वेरी बेसिक फंक्शन है, इसलिए ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें. तो एकदम बेसिक फंक्शन के लिए एकदम बेसिक ज्वेलरी एंड एवरीथिंग. एंड दिस हैज़ बीन पैक्ड. इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा. दिस इज़ एवरीथिंग दैट इज़ गोना गो इन दिस बैग. सो वी विल पैक दिस बैग एंड कीप इट. नाउ वी विल बी पैकिंग इनसाइड दिस. देन उसके बाद जैसे ये पैक हो जाएगा हम इसके अंदर इसे डाल देंगे. सो लेट्स पैक एवरीथिंग दैट विल गो इनसाइड दिस बैग. सो लेट्स स्टार्ट पैकिंग. सो सबसे पहले हम डालते हैं मेरे हल्दी का आउटफिट विच इज़ दिस साड़ी एंड ब्लाउज. एंड इसके जो ज्वेलरी है वो भी मैंने इसके साथ ही डाल दी अंदर, सो दैट इट्स ईजियर. तो पूरा पैकेट जब मैं बाहर लूँगी आई नो दैट आई हैव टू मतलब एक पैकेट में मैंने सारा उसका मेजर एसेंशियल चीज़ डाल दिया है. नेक्स्ट इज़ मेहंदी का आउटफिट विच इज़ एक्चुअली द फर्स्ट इवेंट. इसका भी सेम किया है, आउटफिट के साथ ही मैंने इसकी ज्वेलरी रख दी है. सो अगेन इट इज़ ईजियर टू पिक इट एंड जस्ट यूज़ इट. नाउ इसकी बैंगल्स कॉमन है दोनों की, सो आई एम जस्ट प्लेसिंग द बैंगल योर. एंड दीज आर द लहंगे के ब्लाउजेज जिसकी चोली चली गई है. तो ये सारा मैंने सोचा एक में पैक कर देते हैं. एंड ये लहंगे का ही थोड़ा सा सामान है. So I thought let's pack all of this together. Also guys, look at these cute chudis that we have picked. This for my wedding lehenga. This is for haldi and mehendi outfits, and this for my sangeet day. तो इसके साथ ये है. Then this one with this, and this one with orange and blue. But look how pretty they look. I love bangles. So let's pack my night dress. I am taking cord sets as night dress. Like they're comfy yet good looking. So I am carrying 4 pieces of night suits. सारे कॉट सेट्स बहुत ज़्यादा वज़न और जगह लेंगे, तो अच्छे से हम लगा देंगे, पैकिंग कर देंगे इसकी ताकि कुछ भी हमें टेंशन नहीं हो इसके बंद होने का. एंड दिस इज़ माई नाइट सूट बैग. Date time, it's 2:30 AM. My phone was almost about to die, so I kept it on charge, and I haven't been able to figure out a lot because I have packed everything though, but I'm still not sure if I've taken everything, and I'm so scared that I might miss something or the other. So yeah, I'm just thinking and thinking and thinking and thinking. So only God can help me at this point because I'm so nervous that I might miss something or that I'm already missing something. 3 AM and I think my packing is finished. In this I have all the wedding clothes, and in this I have the local plus blouses, local wear plus the blouses. Then if we come to this side, I have organized everything in a very pretty way. In this I have my night suit and cord sets. In this I have my whole makeup. In this I have my hair care wali cheezein. In this I have my toiletries, and all of these are my inners, and that's all that is going in the main bag.
cabin bag is also packed. I have all my footwears here, my bags. I'm carrying 2 bags and a can skirt in here. Cases and also my hair accessories like my collar, straightener, and my comb, skirt, and hair tools here. Bus. I think it is pretty much done. And I hope that is done because I am scared कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ. So I just hope that सब हो गया है. And that was all for today's video. I hope that you enjoyed watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, इस पर कॉमेंट करो और इसे शेयर करो. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कोई भी वीडियो की रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ उसे नीचे लिख दीजिए. आई विल ट्राई टू डू इट फॉर यू. आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय.